السلام عليكم متابعين نجوم العلوم. على اختلاف هوياتكم كما للبشر للمنتجات هوية أيضا. قبل ولادة المنتجات على المشتركين التفكير بهوية تجارية مناسبة لكل منها. يخلق البرودكت اللي هو this is yours لألكم، انتم اخترعتوه، بدكم تسوقوه. قبل ما تسوقوه وقت عادة بنشغل على لوجو، على كولاترز، على علب، على براندنج. قبل ما توصلوا لهالفيز في شيء بدنا نفكر فيه. يلي بدنا نفكر فيه هو شو بدنا نقول للاجانس تبعنا، لانه ذا ايجنسي ذا ادفرتايزنج ايجنسي، شو بدنا نقول لهم للجماعه تنوصل لمطرحنا نحن. اذا بناخذ اكزامبل كثير هين، اذا بتاخذوا ستيف جوبز اللي عم بعطيكم ذا بيج اكزامبل، ذيس جاي از ذا فيري ديفيكولت بيرسوناليتي. هو كشخص كثير صعب. البرودكت تبعه doesn't reflect this. اوكي؟ So this is important to keep in mind. يلي رح نعمله هو طلعوا بيزا ستيك. ايدوا بليز على الورقة شو حفظتوا براند. دن؟ دن. حطوا قلم على الطاولة. كم وحدة عندك؟ 1 2 3 4 5 6 7. كم وحدة عندك؟ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. كم وحدة عندك؟ 12. كم وحدة شفنا تقريبا؟ اعتقد 23 40. What does it mean؟ يعني هناهم اللي خلاهم انطباع اكثر في او لا انا برايي بالعقل الباطن. بالعقل الباطن. easy to remember. يعني احنا عم نتعامل معه اكثر حاجات خلت. فانا عم بستنى مثلا شعار ابل، عم بستنى شعار ماركه اللابتوب تبعي، عم بستنى. ليه؟ في سبب كبير لها. السبب it's more biological than actually we are wired this way. يعني نحن دماغنا بيشتغل بهالطريقه، نحفظ بالاول ونحفظ بالاخر. صح. اذا بتعملوا شوي الاكسرسايز you'll understand that it's in the beginning and it's in the end. بالنص مرور الكرام. ليه؟ لانه الاتنشن تبع العقل الباطن مثل ما قلت انه الاول والاخر. نرجع للاساسي اللي حكيناه. Gaussian distribution. To hit your target, to hit exactly your market, you need to be in their mind. تريد نوصل للتارجت تبعنا وتريد نحط البرودكت تبعنا بالماركت. We have to be special. The main focus اللي بدكم تشتغلوا عليه هي the brand and not the branding. The branding is just a tool. Branding نعمل لوجو ونعمل كذا it's a tool. Let's talk about in 2014 the brand Apple was valued to 700 billion. بتعرف شو يعني 700 billion؟ 700 billion يعني اكثر من ميزانيه دول، اكثر من ميزانيه افريقيا. صح. الكاش الفاليو تبع الفيدرال بانك الريزيرف مش عندهم. ما لنا مسحه. So it's a brand. شو هي اليوم؟ اذا بنطلع فيها it's a computer, it's موبايل فون وتابلتس. هلا اذا بنطلع فيها بغير طريقه. كيف الناس؟ ليه this apple؟ why apple؟ ليش مش بايو؟ ليش مش غير ليش مش غير واي؟ ليش مش سوني؟ يلي هو جذب يفوت فيها. اوكي اذا جبت ايفون شو رح اقول لك؟ عندي ايفون. انا عندي ايفون. عندي ايفون. ما جربته؟ ما جربته؟ انت بتحس حالك غلط. كيف ما جربته؟ So this actually بصير انا ambassador of the brand. بالزمنه باكبر كامبين probably campaign advertising campaign يلي هي think different. After all is said and done, one word of advice. Don't focus on your strengths. Ridiculous, غريب واحد يلكن هيك شغله. Focus on your difference. The point of differentiation is sometimes something very small. على قد يكون صغير. But it makes the whole difference. If you don't think different, you will be a fish in the sea. You want to be a shark in the sea. يكمل المشتركون الثلاثة رحلتهم في التصميم ويصلون اليوم إلى منزل أحلامهم. منزل بتصميم يحترم الطبيعة ومواردها. Welcome to Cutter Green Building Council's Passive House here in Barwa City. And what you're standing in is a full-size prototype of a future building concept. And you'll appreciate the fact that for the first time in 3 years, I'm not bringing you to a dump
a factory or some other incredibly dirty place. I brought the candidates here to the Passive House to really show them an example of user testing, and user testing on the largest scale that it might exist, which is an entire house. And the house is designed theoretically and in ideological terms to be incredibly energy efficient. And so this is really going to be where the concept meets reality. In this context, it's an enormous prototype. Of course. Everything about it, from the kitchen to the bathrooms to the bedrooms to the living room and the layout and the orientation of the house has been considered. الحقيقة كتير مسرور إنه جيت على هيك مكان، مكان بيبين التفكير بالمستقبل. يعني هي طريقة تفكيري أنا بحبها، تحويل شيء كان على ورق لشيء حقيقي بين كفاءته. Kitchens are obviously a critical part of any house. It's an open plan kitchen, window over the sink while you're doing dishes to have that outside view instead of staring at a wall. There's a triangle between the sink and the stove and the refrigerator. Refrigerators use a lot of energy. But just the act of opening the refrigerator door, if I'm in the kitchen, I have to open this door very wide. I can't just reach in and go quickly. So it might make more sense to move the handle to this side, so reduce the amount of opening of the door. So these are the kinds of things, when we develop new and improved, there's that expectation of a better level of performance. And in real life, how is that delivered? نحن جينا لهنا على أساس أن نجربوا ونشوفوا البيت. يعني احنا مستخدمين كديزاين، يعني كألوان، ككونسبت حلو كثير بصراحة. So I'm very, very pleased to be able to introduce to you Dr. Alex Amato, who is the head of sustainability for Cutter Green Building Council. You know about the passive house concept? I mean, I read about it, but Yeah. I never been in one till Right, now. okay. So basically it's a very simple concept. It's very much like a thermos flask. So it keeps the heat in, and that's how it started in Germany, and the cold out. But in Qatar, obviously, it's the reverse. We keep the cool thin, and essentially it does it from a concept of super insulation and super airtightness. So that's all there is to the concept. So, and now, what is the plan of the experiment? I think you already have a plan now, and Yes. Well, there are many experiments that are going to go on. As you can see, there is a fair amount of photovoltaic panels on top of the house. That provides us, theoretically, as we've modelled the house, with enough energy for all the year round. I also wanted them to shadow the roof, so in other words, to provide shade, and the overhangs which you see on each side of the house. Actually, I like it. نقطة كتير مهمة مشتركة بيني وبين هالمكان هذا، إنه حماية البيئة، السولار باور، هذا الشيء كتير شجعني الحقيقة، إنه في عالم عم تفكر بنفس الطريقة. what's the cultural aspect of the passive house? You tackle the privacy. If you ask, and let's say a Saudi family to come and live in such a compound, I live in a compound, and we have a similar size, but it's closed, like totally. I mean, you didn't see a lot unless you have a lot of shadings here. حسب ما نشوفاني كتارجت ماركت ما همش معناتها الناس المحافظين، يعني هما اللي هنا الاند يوزر بتاعهم مستحيل يكون الكونسرفاتيف بيبل، يعني الناس المتحفظة مستحيل تكون لهون. We did want to pick up on cultural traditions, and we did want not to have a great deal of windows. There are bits that are missing because there is adequate privacy. There is a 2.3 metre fence that will actually go around and surround the property. The privacy thing should go away once we've got that fence. Especially it will plant lots of nice sort of vine-like plants, so it'll grow up like bougainvillea, and you won't be able to see through. But the intention culturally was that we wanted an internal courtyard, really an atrium, so the house was never dark. So one of the studies will be to look at how you deal with atria in Qatar
Provided that you have shading over it, it should be cooler than if you have it open, but it needs to be measured. لهم أكثر من سنتين هم فقط يحسبوا ويجهزوا الإكسبيرمنت، وهالشغلة بحد ذاتها تعطينا درس إنه عشان أنت قبل ما تستعجل تروح للماركت عيد تصميم، عيد النظر في كثير من الأسبكت علشان بعدين لما تروح الماركت there is no way back. Also, this is the sort of thing we want to encourage manufacturing in Qatar. So that's sort of where you guys come in with lots of nice innovations that you can think about so that we can start manufacturing in Qatar. الموسم الثامن من نجوم العلوم قد يكون منزلكم. starsofscience.com لطلب الإقامة. نعود بعد الفاصل. المخترع هو من يبتكر الأحلام، أما المبادر فهو من يعمل على تنفيذها. في نجوم العلوم حالم ومبادر سيضع خبرته بين أيدي المشتركين. اسمي جون فغالي. بيسكلي بدي احكيكم مور، رح ساعدكم بالبيتشز تبعولكم، هيدا الفيز بيسكلي عم نحكي عن باك جراوند تبعولي شو عامل، سو بلكي تساعدكم تفهموا من وين جاي، شو عامل، از ريليفنت لكثير بروجكتس عم تشتغل عليهم. رح نعمل برزنتيشن فرجيكم برودكت اشتغل عليهم، فيديوز اند ستف لايك ذات. بحب اوصف حالي انه انا انفنتور سلاش دريمر، سو بحلم كثير يعني. بس entrepreneur is basically حدا بياخذ افكاره واحلامه وبيطبقها، يعني هيدا الوصف للانتربرنور، لانه كل انسان عنده احلام. يعني الفرق بين عالم وعالم انه في عالم بيطبقوا احلامهم وفي عالم بيضلوا يحلموا. سر النجاح هو persistence and determination. So هاي الكوت هي من رئيس امريكاني كالفين كولريدج بال30s. وكالفين كان مشهور انه he gave hope للميدل كلاس الامريكانيه انه if they do well, if they work hard فيهم ينجحوا بالحياه. في كثير عالم عندها talent, so it's very common. في كثير عالم شاطره، في كثير عالم geniuses. In fact, بيقول لك unrewarded genius is a proverb. يعني it's very common بتشوف genius people have done nothing in their life. Education is very important, بس في كثير عالم educated they can do anything. So بس the people who manage تينجحوا كثير هن كان عندهم شغلتين، determination و persistence. So إذا بتبلش من هون لهون بتشوف إنه طريقك ما يحتاج لاين، فيها تكون تنزل نزول وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل، وهو طلوع نزول إجمالا رولر كوستر. يعني في أيام قصص ما بتزبط، في أيام بتزبط بس مش مثل ما بدك إياها. and it's a rocky path. وإذا واحد ما قرر determined وما قرر يرجع يعيد ما بيوصل، لأنه أيام واحد كمان بيخلق حجج تيفشل. كنت باك جراوند يعني أنا من صغير عمري 15 سنة حلمي أعمل روبوتيك تويز. أنا درست بلبنان، عملت الأندر جراد بلبنان. كنت لهم لاصحابي بالمدرسه انه انا I want to build robots. قالوا لي روح احلام غير محل، نقي شيء على القليله ريتشبل. رحت درست بكارنيجي ميلون، تعرفت على ماي كوفاوندر يلي كان عم يشتغل بالروبوتكس وكان عم يشتغل على very interesting project، وحبيته كثير وقلت له I approached him، قلت له انه ليك شو رايك نعمله as a toy. قال لي it's very complicated, it had cost عشرات الالوف الدولارات. صار لهم 6 سنين عم يشتغلوا عليه ريسيرش، millions of dollars of research. قال لي انه there's no way يعني نقدر نعمل منه توي. صار الارجح انه is not a good idea يعني. قلت له انا انه let's not make judgments too early، خلينا نجرب. واخذنا هيدا الروبوت اشتغلنا عليه 6 شهور، نزلناه من هاي اند روبوت، عملناه في اي سنه معلش؟ نعم في اي سنه؟ عم نحكي 2000 وبلشنا 2005 2006. سو بيسكلي almost 10 سنين لورا. بس عم نحكي ما كان في سمارت فون، ما كان في شيء يعني. جربنا اشتغلنا عليه هيك، اخذنا عملنا بروتوتايب فيري رف يعني انجا بيمشي، بس ات شود هوب. رحنا فرجيناه لشركه شرب بيتخذوا من كذا سنه وردته، عم نفسر لهم كيف بيشتغل هذا الروبوت. قالوا لنا خي ما تعذب حالك، نحن هذا اوريدي كنا صرنا عم ندرس فيه سنتين يعني. دورنا مشى هيك، قالوا اوكي وير ان.
ما عجبنا كثير الديل. It wasn't what we wanted to do. يعني كنا بدنا نعمل like a toy company. I wanted to build something build. كنا 3 أشخاص محر زينت و split a license وهيك. So we decided we go build a toy company ourselves. It's like لإلي إنه هلا بطلع فيها بفكر فيها إنه كثير كنت نايف يعني. عارف شو عم بحكي؟ إنه كلمة على القد وأنا على القد يعني عرفت إنه كيف بده يساعد بعضهم ما بيساعد يعني. Zero experience. Zero money, zero business experience, complicated product, okay, expensive product, zero manufacturing experience, zero Asian experience, zero على كل الميلات. يعني إذا بتعمل ماتريكس بتقول آخر شيء يعني أحسن لك عاد هذا زيرو يعني. بس الفرق كان في قلب هون إنه why not. أنا عندي دائما هذه الفلسفة why not. The willingness. why not. يعني قدمنا على كذا incubators / funding sources يقولوا لنا إنه أعطونا شوية مصاري قالوا لنا come back if you can make it move better we give you more. So we move slowly. So نعمل هيك move نعمل هيك بلشنا يعني step by step. We moved to Asia. عشنا بالصين هونغ كونغ doing manufacturing. عشنا بالمعمل يعني مع the workers يعني. كنت كل يوم اوعى محمس انه I have a gun and I have one bullet in the gun. One bullet and I can shoot once. If I miss I'm going home. That's it. Eventually we finished the product and I'm going to show you some videos about how they look like. And this is 2008. In the land of the rising fun lurks the ultimate evolution. Part ape, part bot, pure power. Primate. With an arsenal of advanced robotic intelligence and high-tech sensors. They rage, they rock, they roll over everything. They come to conquer. And the only person who can stop them is you. The power of Primate. Rock and rule. Nice. Great. And it looks sophisticated. The control is not like a simple control with 2 buttons. It's just... No, it's pretty sophisticated. Yeah. It's the first, at that time it was the first running robot running on AA battery. All right, so basically this is like a summary of what I've done. And هدفي إنه to work on pitches as we go and to help you out guys, you know, to do the right thing based on my experiences. المستقبل بين أيدي من يؤمنون بأحلامهم، فماذا يخبئ المستقبل القريب للمشتركين الثلاثة؟ الجواب في أيام التصميم المقبلة. إلى حينها شاركونا أحلامكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما الآن أستودعكم الله، مثل ما على الحب التقينا على الود دائما نلتقي. في أمان الله.